ਅਲਬਰਟਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੇਥਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਈਨੀ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 4 ਸਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਵਾਈਨੀ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਨੂਕ ਰੀਜਨਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਵਾਈਨੀ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 7ਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਥਬ੍ਰਿਜ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਜੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ BC ਵਿੱਚ 2 ਲਾਪਤਾ ਕ੍ਰੋਚਨ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਊਂਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ 2 ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਚਰੇਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੈਲੀ BC ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਏ ਗਏ। ਲੜਕੀਆਂ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸਨ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। RCMP ਅਗਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। RCMP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। At this time, 2 adult relatives of the children were also located and arrested in relation to their abduction, have been charged jointly with the following offenses in relation to both children: forcible confinement, abduction of a person under the age of 14, abduction in contravention of a parenting order, and abduction. This has been a long and challenging investigation that has caused understandable concern to all involved. Due to the needs to preserve the accused's right to a fair trial, I know you will understand that what my comments today will have to be limited. I can say that high conflict custody battles are some of the most challenging situations that police are called to respond to. These challenges are due to the understandable emotional commitment of the parties and intersecting roles of multiple government systems, including the courts, children's services, and police. The role of the police is to investigate criminal allegations and to keep the peace. Unless asked to provide information to the courts, it is not the role of the police to inject themselves into family court processes. All our investigations need to be evidence-led and fair to all parties. As a parent, I can only imagine how incredibly difficult the last month has been. Understandably, this case has attracted a significant amount of media attention. We recognize that some of that involved criticism of the RCMP's decision not to issue an Amber Alert. I can tell you that the decision on whether the circumstances of this case met all the criteria required for the police to issue an Amber Alert was examined at the outset and continued to be evaluated by investigators up until when the children were found. The RCMP is committed to using Amber Alerts when all the criteria are met. While an Amber Alert was not issued, the RCMP are grateful for widespread media attention and circulation of the photos and information we provided to assist in locating the children. Investigators took steps to liaise with US law enforcement, Canada Border Services Agency, and Interpol to prevent the children from being taken out of the country. I want to mention that our main concern has always been for the safe return of the children. Our investigators were very mindful of the potential risks to the children and had to balance the public's right to know versus the evidence being gathered as we tried to locate them. By necessity, we don't reveal everything publicly that is known to us. The Serious Crime Branch would like to thank all RCMP units and detachments at different locations throughout the country that assisted in bringing this to a safe outcome. The investigation was exceptionally demanding, as investigators have been working around the clock since the children were reported missing on March 12th, 2021. ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੈਨਵੀਵ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸ਼ਾਮ 6:08 ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਵੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਵੰਨਾ ਜਾਰਜੀਆ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਾਂ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਵੰਨਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਊਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਥਿਓਡੋਰ ਜੋਸੇਫ ਬਰਾਊਨ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਹਾਈਵੇ 401 ਤੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 78 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹਾਦਸਾ ਹਾਈਵੇ 401 ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 78 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਸ਼ੀਹਿਦੇ ਸੁਗਾ ਦੀ ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਖਲ ਅਤੇ ਦਬਦਬੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਆਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਗਾ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਪੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਬਲ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੁਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। We committed to working together to take on the challenges from China and on issues like the East China Sea, the South China Sea, as well as North Korea, to ensure a future of a free and open Indo-Pacific. Japan and the United States are two strong democracies in the region, and we're committed to defending and advancing our shared values, including human rights and the rule of law. We're going to work together to prove that democracies can still compete and win in the 21st century. We can deliver for our people in the face of a rapidly changing world. So today, we're announcing a new competitive and reliance partnership, CORE, between Japan and the United States that will enhance our ability to meet the pressing challenges of our time. Together meet those challenges. Top of our agenda is, of course, getting the pandemic under control and helping our friends and neighbors throughout the Indo-Pacific region to recover. We're also going to do more beyond this pandemic to advance longer-term goals for health security, reform of the World Health Organization, and establishing a new partnership on health security to build better preparedness for the next pandemic, because there will be others. Secondly, Japan and the United States are both deeply invested in innovation and looking to the future. That includes making sure we invest in and protect the technologies that will maintain and sharpen our competitive edge. And those technologies are governed by shared democratic norms that we both share, norms set by democracies, not by autocracies. Japan and the United States are both committed to achieving net zero emissions by 2050, and we know to do that will require setting and meeting our 2030 goals. ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈਰਿਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡੈਕਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ। ਹਰ ਦਿਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਅੱਧਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਫੈਡੈਕਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਤ ਹਮਲਾਵਰ ਇੰਡੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। This has to end. It's a national embarrassment. It is a national embarrassment what's going on. And it's not only these mass shootings that are occurring. Every single day,
There's a mass shooting in the United States if you count all those who were killed out in the streets of our cities and our rural areas. It's a national embarrassment and must come to an end. I strongly support the universal background checks, which I continue to push. The Congress has to step up and act. The Senate has to act. And I strongly support and continue and never stop supporting the ban on assault weapons and magazines that hold more than 10 bullets. Who in God's name needs a weapon that can hold 100 rounds or 40 rounds or 20 rounds? It's just wrong.